Okay, chat. New Mr. Beast video. 1 million chocolate factory tour. This is a $1 billion chocolate factory. மிஸ்டர் பீஸ் வீடியோஸ் ஃபுல்லாகவே ஸ்டார்டிங்கில் கத்துறதுக்கு காண்டா இருக்கு. நான் மேக்ஸிமம் அவன் வீடியோஸ் ஃபுல்லாகவே ஸ்டார்டிங் ப்ளே பண்ணதுமே ஒரு 5 செகண்ட் ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன். ஸ்டார்டிங் அந்த கத்துறது ஃபோனத்தை வீசிடலாம் போல. The most expensive chocolate factory in the world, and I was invited for an exclusive tour of the inside of it. So, as a peace offering, I brought an unreleased Feastables product. Let's go check it out. Jimmy, how do we get in? I thought you talked. வாரத்தூருக்கா ஒரு புது ஃப்ளேவர் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காப்ல. வாரத்தூருக்கா ஒரு புது ஃப்ளேவர் வந்துகிட்டே இருக்கு Feastablesல. To a guy. I did talk to a guy. Door's not opening. Let me in. Well, bang on the door. I did. Oh. Hello? Is anyone here? சினிமாட்டிக்கா இருக்கு. What? Why'd you shut it? I didn't do anything. Jimmy! Open the door. ஆக்சுவலி ஹெர்ஷி வந்து வேர்ல்ட்லே ஃபஸ்ட்டு வந்த சாக்லேட் பிராண்ட்னா ஹெர்ஷீஸ் தான். ஹெர்ஷீஸை வந்து மார்க் பண்ணி வீடியோ போடுறா அப்படின்னா எனக்கு ஒரு doubt. அந்த கம்பெனி சூ பண்ண மாட்டாங்க, ஏன்னா அவங்க ப்ராடக்ட்ஸை காமிக்கிறாங்க. அவங்க கம்பெனி எதுவும் கேஸ் எதுவும் ஃபைல் பண்ண மாட்டாங்களா? இப்போ பார்த்தீங்களா அந்த ஹெர்ஷி சாக்லேட் காமிச்சிட்டு ஏதோ மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியில் இந்த கரப்பாம்பூச்சி வந்து சாக்லேட்டில் இருக்கிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம இன்னொரு கம்பெனியை வந்து லைக் குறை சொல்கிற மாதிரி தானே அது. Scanning. Access denied. யூனிஃபார்ம் ரெக்கார்ட். ஓ சாக்லேட். சரி, அந்த பேக்கெட் பார்த்தாலே தெரியுது அது வந்து ஹெர்ஷி சாக்லேட் அப்படின்னு. Uniform detected. Open mouth. What? Chocolate consumed. Access granted. Hello? I was told by some guy I'd be getting a tour. Whoa, 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 whoa! Hey, all right, excuse me. Hey, I need my briefcase. Let go of me. Why would you even need that? பரவாயில்ல, ஜிம்மி கொஞ்சம் பயங்கரமா ஆக்ட் பண்றா அப்படி. Got it. Oh no! There's no other way in. Jimmy's toast. Should we go get help? We're not doing anything until we get further instruction from Jimmy. Oh, how loyal. I see what you're trying to do. What? You're hoping Jimmy's dead. What a horrible thing to say. Oh, he's definitely dead. Why would I be hoping that? I mean, we're all thinking the same thing. The question is, how do we settle this like responsible adults? Settle what? Who gets Jimmy's channel? Oh! கைஸ், மிஸ்டர் பீஸ்ட் சேனல் மட்டும் உங்ககிட்ட கிடச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? லாஸ்ட் இயர் நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு பாட்காஸ்ட்டில் சொல்லியிருப்பான், அவனோட மொத்த சேனலோட நெட்ஒர்த் வந்து $10 billion. $10 billion ஒரு யூடியூப் எம்பையரை பில்ட் பண்ணியிருக்காப்புல. அப்படி ஒரு எம்பையர் தூக்கி உங்கண்டா வச்சு ஓப்பன் கொடுத்தா என்ன பண்ணுவீங்க? கனவு கூட நடக்காது நம்மளுக்குலாம். That's good. I mean, we could 1v1 for it. Just don't tell Carl or Tariq. The CEO would like to have a word with you. All right, chill. Okay. All right, what's... Hello, Mr. Donaldson. We hope you enjoyed your complimentary chocolate on arrival. Are you the guy that I spoke to? Yes, I'm the guy. I think there's a misunderstanding. I was supposed to be, getting a tour. There is no misunderstanding, Jimmy. We are well aware of what you've been doing. You've become, in recent years, quite
the chocolatier. But the truth is, you have a lot to learn. Our company has been in the chocolate business for nearly 200 years. We have certain 200 standards, years, okay. certain traditions. If you want to make chocolate, Jimmy, I'd advise you get back in line and stop messing with. We have Jimmy certain face பாருங்களே. standards, Jimmy face பாருங்களே. certain traditions. அதாவது கம்பல் பண்ணி ஆக்ட் பண்ண சொன்ன மாதிரி என்ன ரியாக்ஷன் கொடுக்கறது தெரியல. If you want to make chocolate, Jimmy, I'd advise you get back in line and stop messing with the way it's always been. I didn't mean to disrupt your work line. Oh, Jimmy, I'm not talking about the work line. Have a lovely day. ஓ நியூ ப்ராடக்டா? ஓகே. சாக்லேட் புரோட்டீன் ட்ரிங்க் நினைக்கிறேன். Hey, Jim, delivery. பேச பாருங்க. Shh. I'm gonna get you out of here. Why are you helping me? Oh, my briefcase. Thank you. I tried your chocolate milk. Yeah? Was it good? Okay, what's going on? I remembered something. My dad was a truck driver. And in the summer, I'd ride along on his work route with him. This factory was one of his stops. He'd load all of the chocolate ingredients through this door right here. And the keys always left right here. And you only remember this now? I don't think I'm the only worker with memory problems. Let's get out of here. Well, what about them? We can't leave them behind. ஓ புது சூப்பர் ஹீரோ கைஸ், மிஸ்டர் பீஸ்ட், தி பீஸ்ட். Is there any way I can make a call? Surely there's a phone somewhere in here. We need a distraction. Everybody, this is a mystery briefcase, and inside this briefcase could be $100,000. The keys Mr. to a Beast being Mr. Lamborghini, Beast. or a beverage that gives you back all your childhood memories. And whoever takes their hand off of it last keeps what's inside. Good luck. What is all this commotion? Who is responsible for this? Winner keeps the channel. கைஸ் இந்த மிஸ்டர் பீஸ்ட்டை புதுசாக வந்திருக்காங்க. ஆக்சுவலி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆட் ஆன் டீமில். அந்த ஐ திங்க் 50 பவுண்ட் லூஸ் பே சேலஞ்சில் வந்து பப்ளிக் சரியான டைப். Hello? Guys, I need you to do exactly what I say, okay? Wait, who is this? I'm a friend of Jimmy's. Can you prove that? Is this Nolan? Jimmy told me to say hi to your mom. Oh, okay. மிஸ்டர் பீஸ்ட் எப்போவுமே நம்மளோட அம்மா வச்சு ஃபன் பண்ணுறதாங்க. What do you need us to do? Who's gonna win? Oh, you're out. Nope, you took your hand off. Get out of here. Everybody, please settle down and return to your stations. Around town. Oh, you took your hand off. You're out. Oh, it looks like somebody didn't finish their chocolate. Sound the alarm. Oh, God. Okay. I guess Jimmy's still alive. Yeah, we'll have to circle back on who gets the channel. என்ன Resistance is futile, Jimmy. You might as well just stop fighting, and we can all get back to work. I'm not eating the chocolate. No, get that away from me. Eat it. I don't want it. I'm not eating it. Stop. No. you? Drop the load.
can't see the target. Chandler, we're running out of time. Drop the load. Hold. Eat the chocolate. Eat it, Mr. Donaldson. Eat the chocolate, Jimmy. Now. ஓ அது குடிச்சதுல யாரும் பழைய ஞாபகங்கள் வந்ததா? கியூர் பண்ற போர்ஷன் அது. You're free! Congrats! Now, obviously, even though this is a movie, this brand new Feastables chocolate milk is actually real. And it's now available in Walmart, 7-Eleven, and Speedway locations nationwide. It's real whole milk, packed with fair trade cacao, loaded with protein and vitamins, and honestly, tastes better than any chocolate milk I had as a kid. But you might have noticed, the workers in the movie lost all their childhood memories. Sadly, that's not just a movie plot. Today, 45% of children living in cacao-growing households in West Africa are involved in illegal child labor, meaning they're not growing up with the childhood memories they deserve. That's why at Feastables, we're doing things differently. We use fair trade certified cacao, we pay our farmers a living income reference price, and we audit and remediate child labor on our farms. Because we believe every kid deserves to be just a kid. And that's why when you drink our brand new Feastables chocolate milk, you'll be aiding us in our efforts to get kids out of illegal child labor and chocolate. Hey, Jeff. Great character. Tell me what you think. Oh, that's really good, man. It's good? That's really good. Let's go, guys. Go give it a try. ஸோ அதாவது நம்ம ஒரு 9 நிமிஷம் விளம்பரத்தை பார்த்துருக்கோம். எத்தனை பேர் பார்த்துருக்காங்க? 8.8 மில்லியன் வியூஸ் ஒன் டே. கைஸ் 8.8 மில்லியன் வியூஸ் ஒரு ஆடை பார்க்குறாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆடு தான், புரியுதா? ஆடை பார்க்குறாங்க. அது மிஸ்டர் பீஸ்டால மட்டும்தான் முடியும். என்ன ப்ரொடக்ஷன், டபிள்யூ ப்ரொடக்ஷன், டபிள்யூ வீடியோ, டபிள்யூ ஆட்.